Glorifiez Abaya, adorez Abaya, glorifiez son nom. Il est grand. Quel grand est notre Père. Oh, worship Elohim, adore Elohim, glorify Elohim. How great is Elohim? How great is Yahuwah? How great is Yahusha? How great is our Father, our Lord? How great is your name? Thank you, Abaya. Thank you, King of Glory, for what you are doing. How we are doing it. Shaking this world. Shaking all the kingdoms. Shaking everywhere.
shaking everywhere. How great are you? Showing them that you are the mighty Father. You are the one that laid the pillar of this world. You are the one that laid the pillar of this world. Thank you, Abaya. Merci, Abaya. Merci. Merci. Quel grand que tu es. Tu es le roi des rois. Tu es en train de secouer ce monde. Tu es en train de secouer ce monde. En train de montrer le monde et Satan et tout. Que c'est toi qui as créé ce monde. C'est toi qui a fait la fondation de ce monde. Papa, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. I will worship you, Yeshua. I give you all glory. I give you all honor. I give you all adoration. I give you all praises. I give you all thanks. Forever you are the Lord. Forever you are the Lord. Forever you are the Lord. How great is you, Papa? How great is you, Adonai? How great is you in our life, in our individual's life, Lord? How great is you? How great is you? Thank you for what you are doing in this ministry. Thank you for MFN2. Thank you for all the truth. Thank you for everything that you are pouring out into this ministry. Papa, we thank you. Merci pour toute la vérité que tu es en train de lancer, en train de faire sortir dans cette église, à travers de cette église. Merci, Papa. Merci, Adonai. Merci, Yahusha. Merci, Yahusha. Merci, Yahusha. Merci, Yahusha. Merci, Yahusha. Thank you, Lord. Thank you, Daddy. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you pour la vérité. Pour la vérité. Alors, alors, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faits de mort pour te dire que merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Merci. Merci pour le Et pour le chemin, tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et
Yes. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Yes, papa. Merci pour la vie, Pour la vérité et pour le chemin. Alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour. Un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'il y a merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur, alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'il y a merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur, alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'il y a merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur. Amen. 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 Abaya, tu es papa Elohim Tout-Puissance. Amen. Merci, merci pour la vérité. Merci pour le chemin que tu nous as montré. Thank you, Abaya, for the truth of your word that you gave to us. Thank you for the right way you have shown to us and you are taking us into it. We give you glory. Yeshua, reçois toute la gloire au nom puissant de Yahushua HaMashiach, nous avons prié. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, nous avons prié. Papa, viens prendre contrôle de cette culte ce soir. Viens glorifier ton nom. Viens régner au milieu de nous. Viens régner dans cette culte. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, nous avons prié. Amen. 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 Every power. Tout pouvoir. Every power. Pouvoir. Power. Assign. Assigné. Assign. Assigné. To rob me my blessing. À me voler mes bénédictions. Power. Assign to rob me my blessing. Assigné à voler mes bénédictions. You are a failure. Tu as échoué. Die in that mission. Die, Meurs die, cette die, mission. die, die, die. Receive fire, receive fire, receive fire, receive fire in that mission, in that mission. Die in that mission, die in that mission, die in that mission by thunder, by fire. Die in that mission, die in that mission. By the word of Elohim, by the spirit of Elohim. Die in that mission, die in that mission, die in that mission, die in that mission. In the name of Yeshua, 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 in the name of Yeshua.
In the name of Yahushua, power assigned to rob me my blessings. Power assigned to rob me my blessings. Power assigned to rob me my blessings. Die, mission. Die in the name of Yeshua. 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 Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yahushua Hamashiach, we pray. Amen. Destruction of breakthrough. Destruction de mes percées. Destruction of breakthrough. Destruction de mes percées. Destructors of breakthrough. Destruction de mes percées. Assigned against me. Contre moi. Following me up and down. Ensuite, Be buried by fire. enterré par le feu. Be buried by fire. 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 Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Adonai. Thank you, Adonai. Thank you, thank you, thank you, thank you. In the mighty name of Yahushua Hamashiach, we pray. Every arrow, satanic arrow, witchcraft arrow, marine arrow, fired against me. Fired against me. By fire, by fire, by fire, by fire, by fire, my fire, by fire, in the name of Yeshua, 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 in the name of Yeshua. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the mighty name of Yeshua Hamashiach, we pray. Any power seeking to use me for sacrifice. Qui cherche à m'utiliser pour le sacrifice. Power seeking to use me for sacrifice. You are a failure. Use yourself by fire. Use yourself. Use yourself by fire. Use yourself. 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 In the name of Yeshua, use yourself. 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 Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua Hamashiach, we pray. Blood of Yeshua Hamashiach. Blood of Yeshua Hamashiach. Wipe away. Efface. Wipe away. Efface. My blood. Mon sang. In any evil altar. De tout autel maléfique. My blood. Mon sang. In any evil altar. De tout autel maléfique. Blood of Yeshua Hamashiach. Hamashiach. Wipe it off. 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 In the name of Yeshua. Wipe it off. 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 In the name of Yeshua. 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 Thank you, Abaya. 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 In the mighty name of Yeshua Hamashiach, we pray. Amen. Every satanic mark of identification. Toute marque satanique d'identification. Every satanic mark of identification. Toute marque satanique d'identification. In my life. Dans ma vie. In my life. Dans ma vie. Blood of Yeshua Hamashiach. Yeshua Wipe it off, 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 wipe it off. Thank you, Abaya. 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 In the name of Yeshua Hamashiach, we pray. Amen. Elohim. Abaya. By your mercy. By your mercy. Release your warrior angels. Release your warrior angels into any house. Sur n'importe quelle
into any house N'importe quelle maison. I have lived before. Où j'ai habité Où j'ai habité I have lived before. Où j'ai habité avant. That have seized my blessings. Qui a saisi mes bénédictions. That seized my blessings. Qui a saisi mes bénédictions. That swallow my blessings. Qui a avalé mes bénédictions. Release your angel. Lâche les anges de guerre. Go and recover it. Recover. Let them go and 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 recover. Recover and restore me. Recover and restore me. Recover and restore me. Let them go and recover. Recover and restore me. Recover and restore me. Recover all my blessings. Let them 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 recover every of my blessings that have been seized in that land, in that house, oh Lord. Let them recover it. Recover and restore. Que récupère et restaure ma bénédiction. Toute ma bénédiction saisie dans cette maison. Soit récupérée et restaure moi. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Let it recover and restore. 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 Let it recover and restore in the name of Yeshua. Let it recover and restore. Let it recover and restore. By the power in the name of Yeshua. By the power in the name of Yeshua. Let it go and recover and restore me. 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 By the power in the name of Yeshua. 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 Recover and restore me. Recover and restore me in any house, in any church, in any place I have gone. Papa, my blessings that have been seized in that place, let it be recovered. Let it be recovered by the power of the Holy Spirit. 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 Thank you, Abaya. 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 That thank you, Yahushua Hamashiach. Thank you, Yahushua Hamashiach. We worship you. We give you all glory. In the mighty name of Yahushua Hamashiach, we pray. In Jesus' mighty name, we pray. My glory. My glory. My destiny. My destiny. In satanic prison. In slavery. In the cage. What are you waiting for? Thunder fire of Elohim. Locate that prison. Locate that cage. Locate that slavery. Rubbish it and release me. Rubbish it, 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 rubbish it. Rubbish it, rubbish it. Rubbish it and release me. Rubbish it and release me. Rubbish it and release me. By the power of Holy Spirit. 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 Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Adonai. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua. 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 Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the mighty name of Yeshua Hamashiach, we pray. Satanic priest. Tout prêtre satanique. Satanic priest. Tout prêtre satanique. Satanic priest. Satanique. That have been paid. Qui a été payé. That have been Qui paid. a été payé. Satanic priest. Tout prêtre satanique. Every satanic priest. Tout prêtre satanique. Every satanic priest. Tout prêtre satanique. That have been Qui a paid été payé. to destroy me. Pour me détruire. To destroy me. Pour me détruire. Any person and personality Toute personnalité. that has been Qui paid a été payé. to destroy me. Pour me détruire. Die, 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 die. Die in the name of Yeshua. 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 Die by thunder, by fire. Die by thunder, by fire. Every satanic priest, any person and personality that have been paid to destroy me, he must die by fire. 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 He must die by fire.
He must die by fire. They must die by fire. Thank you, Abaya. 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 Thank you, thank you. Oh no! Puissant de Yahushua Hamashiach dans vos prières. Voltage of fire. Voltage de feu. Ça veut dire que la puissance de feu. Alléluia. Amen. On ne connaît pas ça qu'on appelle voltage. Oui, voltage. Mais pourquoi vous me regardez? Voltage signifie la puissance. Comment vous me regardez? C'est pas français. Voltage de feu. Voltage de feu. Voltage of fire. Voltage de feu. Voltage of fire. Voltage de feu. Go! Va. Locate every stagnation in my life. Localise toute stagnation dans ma vie. Locate every stagnation in my life. Localise toute stagnation dans ma vie. Locate every poverty in my life. Localise toute pauvreté dans ma vie. Locate every backwardness in my life. Localise toute progression dans ma vie. Locate every shame and disgrace in my life. Localise toute chaîne de disgrâce dans ma vie. Rubbish it! Rubbish, 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 rubbish. Voltage on fire, voltage on fire, voltage on fire, voltage on fire of Elohim. Voltage of Elohim. Voltage de feu de Elohim. Voltage de feu de Elohim. Voltage de feu de Elohim. Localise, localise l'esprit de stagnation. L'esprit de stagnation, toute stagnation dans ma vie. Stagnation, stagnation, pauvreté, difficulté, difficulté, l'échec dans ma vie. Papa, romps-les par le fait. Romps-les. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach dans vos prières. Voltage de feu. Voltage de feu. Voltage de feu de Yah. Localise. Localise. Toute alliance entêtée dans ma vie. Toute alliance entêtée dans ma Romps-les. Voted fire of Elohim. Voted fire of Elohim. Locate every stubborn covenant, every stubborn satanic covenant, every stubborn demonic covenant, every stubborn witchcraft covenant in my life. Rubbish it by fire. Rubbish it, 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 rubbish it by thunder by fire. Rubbish it by thunder by fire. Rubbish it by thunder by fire. Rubbish it, rubbish it, rubbish it, rubbish it, rubbish it in the name of Yeshua. Rubbish it, rubbish it, rubbish it. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Oh non, puissant de Yeshua Hamashiach dans vos prières. Voltage of fire of Elohim. Voltage de feu d'Elohim. Voltage of fire of Elohim. Voltage de feu d'Elohim. Locate my life. Localise ma vie. Every satanic pollution. Toute pollution satanique. Every satanic pollution Toute pollution satanique. in my body, Dans mon corps. in my spirit, Dans mon esprit. in my soul. Dans mon âme. Consume it. Consume. Voltage de feu. Voltage de feu. Voltage de feu. Voltage de feu. Voltage de feu de Yah. Voltage de feu de Yah. Voltage de feu de Yah. Localise. Toute pollution satanique. Toute pollution satanique. Dans mon corps, dans mon esprit, dans ma vie. Papa, conjume-les. Thank you, Papa. Thank you, Abaya. 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 Thank you, Adonai. 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 In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Oh non, puissant de Yeshua Hamashiach dans vos prières. Every wicked personality. Toute personnalité méchante. Every wicked person and personality. Toute personnalité méchante. Every wicked power. Tout pouvoir méchant. Mocking at me. Qui se moque de moi. Mocking at me. Qui se moque de moi. Receive disgrace. Yes. Receive it. 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 Receive disgrace. Receive disgrace. Receive disgrace by thunder, by fire. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive disgrace. Receive disgrace. Receive disgrace. Receive disgrace.
By the power of the Holy Ghost, receive this grace. By the power of the Holy Spirit, receive this grace. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Receive this grace, receive this grace, receive this grace, receive this grace. Receive this grace, receive this grace, receive this grace. In the name of Yeshua, receive this grace, receive this grace. Receive it, receive it, receive it. Receive it, receive it, receive it, receive it. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Adonai. Thank you, Adonai. Thank you, Yahushua HaMashiach. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Powers fighting to bring me to zero. Qui combat pour me ramener à zéro. Powers fighting to bring me to zero. Qui combat pour me ramener à zéro. Receive stone of fire. Reçois pierre de Stone of destruction. Stone of destruction. Pierre de destruction. Pierre de destruction. Pierre de destruction. Pierre de feu de destruction. Pierre de feu de destruction. Receive pierre de feu de destruction. Receive pierre de feu de destruction. Receive pierre de feu de destruction. Abaya, receive it, receive it, receive it. Receive it, receive it, receive it. Receive it, receive it, receive it. Receive that stone of fire of destruction. Stone of fire of destruction. Receive that stone of destruction. Receive that stone of destruction. Receive that stone of destruction. Receive it, receive it. Receive it, receive it, receive it. Receive that stone of destruction. Receive that stone of destruction. By the power in the name of Yeshua. Receive that stone of destruction. Receive it, receive it. Receive that stone of destruction. That stone of destruction. Receive it by fire. Receive it by fire. Receive it by fire. Receive it, receive it. Receive it, receive it. Receive it, receive it. Thank you, Abaya. 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 Thank you, Adonai. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Every search of witchcraft. tout siège de sorcellerie. Every siege of witchcraft. Siège de sorcellerie. In my father's Dans la house. maison de mon père. Every siege of witchcraft. Siège de sorcellerie. In my place of bed. Dans mon lieu de naissance. Every siege of witchcraft. Siège de In my sorcellerie. mother's Dans la house. maison de ma mère. Every siege of witchcraft. Siège de sorcellerie. In my family. Dans ma famille. Every siege of witchcraft. Siège de sorcellerie. In this land. Thunder fire of Elohim. Destroy them. 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 By thunder, by fire. 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 Thank you, Lord. 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 Thank you, Yeshua HaMashiach. Papa, destroy them, destroy them. Papa, remplis-les, détruis-les, détruis-les. Tout sèche de sorcellerie. Depuis mon lieu de naissance, Papa, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans ma famille. Papa, que tous les sèches soient détruits par ton tonnerre, par ton feu, par le tonnerre, par le feu de Yah, par le tonnerre, par le feu de Yah. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Adonai. Thank you, Adonai. In the name of Yahushua HaMashiach, we pray. Any power Pouvoir. that hate to see me in joy, Qui Tout aide de me pouvoir. voir dans la joie. qui aide de me voir dans la joie. Qui aide de me voir dans la joie. Power Pouvoir. that hate to see me in joy. Qui aide de me voir dans la joie. Power Pouvoir. that hate to see good things coming to me. Qui aide de voir de bonnes choses qui viennent à moi. Power Pouvoir. that is not happy of my progress. Qui n'est pas content de mes progrès. Be visited by unexpected death. Sois Be visité visited. par la mort. Be visited. Unexpected death. Unexpected death. Visit them. By power, by fire, by thunder, by fire, by thunder, by fire. By thunder, by fire, by thunder, by fire. Thank you, Abaya. 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 Thank you, Adonai. Thank you, Adonai. Thank you, Adonai. Thank you, Adonai.
Thank you, Yahushua HaMashiach. Thank you, Yahushua HaMashiach. Thank you, Yahushua HaMashiach. We worship you. We worship you. We give you all glory. Oh, no, beside the Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Every chain, tie me down on one spot. Qui m'attache sur un seul endroit. Every chain, tie me down on one spot. Qui m'attache à un seul endroit. By the power in the word of Elohim, Par la puissance de la parole d'Elohim. I command you now. Je te commande maintenant. Break and loose me. Break, loose me, break, break, loose me, 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 break, 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 loose me, 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 break, 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 break. In the name of Yeshua, in the name of Yeshua, break and loose me, 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 break and loose me. Thank you, Abaya. 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 In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Those that laughed me before, Tous ceux qui se sont moqués de moi dans le those passé. that laugh me, Ceux qui se sont moqués de moi dans le passé. those that is laughing me, Tous ceux qui se moquent de moi. those that is laughing me, Ceux qui se moquent de moi. shall see my celebration. Doivent voir ma célébration. They shall see my celebration, Ils doivent voir ma célébration. and they shall be disgraced with my celebration. Ils doivent être disgraciés avec ma célébration. They shall be disgraced for my celebration. Disgraciés pour ma célébration. They shall be disgraced for my celebration. Disgraciés pour ma célébration. Those that are laughing me, Ceux qui se moquent de moi. those that are laughing Qui me, se moquent de moi. they shall be disgraced by my celebration. Ils doivent être disgraciés pour ma célébration. I shall celebrate. Je dois célébrer. I shall celebrate. Je dois célébrer. I shall celebrate Je dois in the célébrer. presence of my enemies. Dans la présence de mes ennemis. I shall celebrate. Je dois célébrer. I shall celebrate Je dois célébrer. in the presence of my enemies. Dans la présence de mes In the ennemis. presence of my Dans enemies. la présence de mes In the ennemis. presence of my enemies. Dans la présence de mes In the ennemis. presence of my enemies. In the presence of my enemies. In the presence of my enemies. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Priez. Priez. Pray. Pray. As Elohim. You must celebrate. You must celebrate. You must celebrate. You must celebrate. In the presence of my enemies, I must celebrate. I must celebrate. Thank you, Abaya. 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 In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Cette point de prière, tu vas prendre ça très très fort, si tu veux. Hallelujah. Amen. This point of prayer, you will take it very serious if you want. Hallelujah. Amen. Abaya. 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 From now. À partir de maintenant. From now. À partir de maintenant. Clear away. Efface. Clear away. Efface. Clear away. Efface. Disperse. 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 Clear away Efface. every wrong people. Toute mauvaise personne. Every wrong people Toute mauvaise personne. from my way. De mon chemin. From my way. Sur mon chemin. From my way. Sur mon chemin. I will not meet them. Je ne vais pas les rejoindre. I will not meet Je ne them. peux pas les rejoindre. Je ne vais pas les Je ne rencontrer. peux pas les rencontrer. I will not meet Je them. ne peux pas les rencontrer. I will not meet Je ne them. peux pas les rencontrer. I will not meet Je ne them. peux pas les rencontrer. I will not meet Je ne them. peux pas les rencontrer. Clear them away. Clear them away. Clear them away. Clear them away. Every bad people. Clear them away from my way. Clear them away from my way. Clear away every wicked people. Every wicked people from my way. Clear them away. Clear them away. Clear them away. Lord, the Son of Yeshua. In the name of Yeshua HaMashiach, clear away every bad people. Every bad people. Every bad people. Papa, clear them away from our way. Clear them away. Clear them away. Clear them away. Clear them away. Clear them away from our way.
Clear them away. Clear them away. Clear them away. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Pray. Let Elohim clear them away. Clear them away. Every wicked people. Every bad people. Be clear away from my way. Be clear away. Be clear away. In the name of Yahusha. 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 Yes, Papa. Yes, Papa. Yes, Adonai. Yes, Adonai. In the name of Yahusha Hamashiach we pray. Good people. Good people. Good people. Good people. Holy Spirit, bring them on my way. Bring them. Holy Spirit, bring them. Bring good people to me. Bring good people into my ministry, to my calling. Into my ministry, to my calling. Bring good people. Papa, bring them. Holy Spirit, bring them. Dans ma ministère, dans mon appel. Amen de bon genre. Amen de bon genre. Amen de bon genre. Dans ma ministère. Amen de bonne personne. Bon genre dans mon ministère. Papa, amène-les. Amène-les au nom puissant de Yeshua. 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 Thank you, Abaya. 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 Oh non! Puissant de Yeshua Hamashiach dans votre prière. Amen. All effort of my enemies. Tout effort de mes ennemis. All effort of my enemies. Tout effort de mes ennemis. End up in their pains and sorrow. Soit terminé dans leurs larmes et leur tristesse. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Tout effort. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Every effort of my enemies. Papa, let it end up. Let it end. End by pains and sorrow to them. Pains and sorrow to them. Pains and sorrow to them. Pains and sorrow. 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 Il doit terminer. Il doit terminer. Il doit terminer. Avec la paix, avec la douleur, avec la paix, avec la douleur, avec la douleur, avec la paix, avec la douleur. Tout effort de mes ennemis, effort de mes ennemis, effort de mes ennemis doit terminer avec la douleur, avec la douleur, avec la douleur, avec l'échec, avec la paix, avec le douleur, avec le douleur, avec la tristesse. Au nom puissant de Yahusha, 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 ma chère à vos prières. Babylonian power. Pouvoir babylonien. Babylonian assembly. Assemblée babylonienne. Fighting against my Israel. Begin to fight yourself. 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 Every Babylonian assembly. Every Babylonian assembly fighting our Israel. Fighting our Israel. Fighting our Israel. Begin to fight yourself. 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 Yes. Thank you, Abaya. Oh no, Puissant de Yahusha Hamashiach, we pray. Amen. Stone of confusion. Pierre de confusion. Stone of confusion. Pierre de confusion. Be released. Sois relâché. Be released. Sois relâché. In the camp of our enemies. Dans le camp de mes ennemis. In the camp of Babylon. Dans le camp de Babylone. In the camp of Nephilim. Dans le camp de Nephilim. In the camp of our enemies. Dans le camp de mes ennemis. Let them begin to kill themselves. Begin to kill yourself. 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 Qu'ils commencent de tuer eux-mêmes. Tuer eux-mêmes. Tuer eux-mêmes. Tuer toi-même. Tuer eux-mêmes. Tuer eux-mêmes. Tuer eux-mêmes. Tuer eux-mêmes. Par la puissance dans le nom de Yeshua. Aha, aha, aha. Papa, release that stone of confusion in the camp of our enemy, in their coven, in their coven, in their coven. Dans les coven, dans les coven, dans les coven. Papa, relâche, papa, relâche, papa, relâche. Ta pierre de confusion. Pierre de confusion, pierre de confusion. Pierre de confusion, dans les camps, dans les camps, dans les camps.
dans les maisons, 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 dans les maisons. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. You are now going to make a declaration. The victory I received in that dream. La victoire que j'ai reçue dans ce rêve. The victory I received in that dream. La La victoire victoire que que j'ai j'ai reçue reçue dans dans ce ce rêve. rêve. Remain permanent. Devient permanente. Remain permanent. Remain Devient permanent. permanente. Remain permanent. Remain Devient permanent. permanente. Remain permanent. Remain La permanent. victoire que j'ai reçue In the name of Yeshua, in the name of Yeshua. In the name of Yeshua, in the name of Yeshua. In the name of Yeshua, in the name of Yeshua. Restez permanent, restez permanent. Que cette victoire reste permanente. Restez permanent, restez permanent. Restez permanent, restez permanent. Thank you, Abaya, thank you, Abaya. Thank you, Abaya, thank you, Abaya. We give you all glory. Thank you, Abaya. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Thank you, Abaya. We worship you, Lord. Mark 10. Mark 10. Mark 10. À partir de 46, from 46. Mark 10 from verse 46 to the last verse. Marc 10, 46 jusqu'à la fin. Marc chapitre 10, verset 46. Je lis la parole au nom de Yeshua. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Yeshua sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Yeshua de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Yeshua, aie pitié de moi. » Verset 48. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » 49. Yeshua s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » C'est 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Yeshua. Yeshua prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi, mon maître? Mon maître, lui répondit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » Yeshua lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Yeshua sur le chemin. Alléluia. Amen. Amen. Que Yah soit glorifié. Amen. May Elohim be glorified. Amen. Thank you, Abaya. Amen. Tu vas prier. You are going to take this prayer. Abaya. 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 Heal my blindness. Guéris mon aveuglement. Heal my blindness. Guéris mon aveuglement. Heal my blindness. Guéris mon aveuglement. Abaya. Abaya. Heal my blindness. Mon aveuglement. Yeshua HaMashiach. Heal my blindness. In the name of Yahushua. Heal me, heal me. Heal my blindness, heal my blindness. Heal my blindness, heal my blindness. Heal my blindness, heal my blindness. In the name of Yeshua, heal my blindness. Heal my blindness, heal my blindness. Heal my blindness, heal my blindness. Abaya, Yeshua HaMashiach. Heal my blindness, heal my blindness. By the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit. In the name of Yahushua HaMashiach, we pray. Amen. In verse 50. In verse 50. Dans le verse 50. And he, the man, rise up. He take an action. He cast away his garment, rose, and come to Yeshua, Yahushua HaMashiach. Amen.
Le monsieur, il a élevé. Il a jeté le blocage. Le blocage. Les choses qui te font que tu ne peux pas voir la lumière. Alléluia. The man rise up and throw away things that have been blocking him not to see the light. The light of the gospel. La vérité de l'évangile. Tu es déjà demeuré depuis longtemps dans ta religion. L'heure est déjà arrivée que tu dois jeter cette religion et chercher Yeshua dans l'esprit, dans la vérité. C'est prophétique. Mais tu ne veux pas comprendre. C'est pour cela que tu dois chercher les vraies églises. Là que la parole de Dieu, Yeshua, il vient par son prophétie. Alléluia. Vous êtes votre religion, vous lisez la parole de Dieu comme c'est le livre de l'histoire. Tout ce qui est dedans, c'est prophétique. Do you see it now? The man throw away his religion. You need to throw something away to be able to see the gospel light. Hallelujah. The Bible says, it's also in Ephesians, the God of this world have blinded them so that they cannot be able to see the light of the gospel of Yahushua HaMashiach. Hey! La Bible aussi, il a dit dans le livre d'Éphésiens, Dieu de ce monde, il a déjà rendu aveugle que vous ne pouvez pas voir la lumière d'évangile de Yahushua. Dieu de ce monde, c'est quoi? Ta religion. Tu as déjà perdu dans l'affaire des religions. Tu as perdu dans l'affaire des religions. Tu as mouillé dans l'affaire des religions. Yeshua, il n'est pas religion. Jusqu'à le jour que tu vas jeter ta vêtement de religion. Papa priest, papa pasteur, maman pasteur, papa soutendeur général, ta vêtement de religion. Yeshua dit, tu ne peux pas jeter ça. Tu ne peux pas voir la lumière de la vérité. Tu vas rester toujours dans l'aveuglement. Alléluia. Jusqu'à l'enfer. Papa pastor, papa G.O., papa priest, whatever you like, you call yourself. Abaya, you cannot understand Bible. Bible is prophetic. That's why when you think that you are religious, you are reading the Bible, you are reading like a big book of history. You cannot understand Bible. Elohim speak in parable. Elohim speak prophetically. Hallelujah. Blindness have covered you to the extent that you cannot see what is going on in the realm of the spirit. And you cannot see what Yah is doing right now. Because you are being covered and soaked with religion. You are being covered and soaked with your churchianity. You can't see the move of Yah. You can't see the biblical truth. Hallelujah. This man, blind Bartimaeus, we used to call him. He understands the language of the realm of the spirit. Cet monsieur qu'on appelle Bartimaeus aveugle, il a compris, il connaît le langage spirituel. Yeshua, il a demandé, qu'est-ce que tu veux? Le plus important des choses dans la vie de quelqu'un, c'est pour voir. Amen. Voir que tu vois là, que tu vois qu'il parle là-bas, ce n'est pas voir physique. Je connais quand même 2 ou 3 pasteurs, ils sont déjà morts maintenant. Ils sont déjà morts, je les connais. J'ai déjà parti dans les croisades dans mon pays. Ils ne voient pas, mais ils lisent la Bible. Parce que ici, en francophone, vous n'avez jamais vu voir le miracle.
vous ne jamais voir la puissance de Yah. Vous ne jamais voir le mouvement de Yah. Et tous les faux pasteurs que Satan il a élevé pour vous ici, c'est pour juste pour vous conduire à l'enfer. Alléluia. Chez moi, tu vas voir le pasteur qui ne voit pas, mais il lit la Bible. Si il te dit de lire quelque part et tu lis ça, tu ne lis pas ça, mais il va te dire que ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Que Yah soit glorifié. In my place, in my own country, I know two pastors that cannot see, but they read Bible. Hallelujah. So what we are talking here is not your physical eyes. Your physical eyes even make you to commit sin. Your physical eyes make you to live in sin and disobeying God and proving that you are intelligent while you are a complete nonsense in the presence of Yah. Not oil physique là, il nous fait même, on pense qu'on voit. Alors que cet oil là, il nous fait des péchés tout le seconde. Notre yeux là, il nous fait des péchés tout le seconde. Il ne nous profite rien. Mais les gens qui n'aiment pas ça, ils ont utilisé l'aile spirituelle pour voir jusqu'à le jour que Yah il a dit de revenir à la maison. Alléluia. Amen. Notre yeux là, il nous fait de commettre le péché tous les secondes. This our physical eyes make us to commit sin every second. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Abaya, the Lord made us understand here. The man understands the language of the Spirit. What do you want, my friend? I want to see. I want to see. Simple, not in S. Eh, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Venez voir. C'est pas de vrai acheter la voiture, je fais ça, je fais ça, je fais ça. La liste que nous, on donne au Seigneur ici, le Seigneur va regarder, il va secouer la tête. Alors qu'il te voit que tu ne vois pas. La première chose que tu dois lui demander dans ta vie, tu ne demandes pas ça. Alléluia. C'est problème, dis ça, dis ça. Mais si il te pose seulement une question seulement dans la Bible, tu peux me montrer où que ça s'est trouvé dans la Bible. On ne connaît pas. Mais ça qu'on vient de prêcher, dis-moi, ça que le pasteur vient de dire, on ne dit pas ça. Ça veut dire que tu ne vois pas. Cette mission, il a rencontré Yeshua. Ça qu'il est intéressé, c'est, je voulais te voir, Yeshua. Ouvrez mon yeux. Tu as vu? Ouvrez les yeux de mon cœur. De mon cœur. Il n'est pas dit les yeux de mon visage, de mon face. Le cœur, le spirit, il a les yeux pour voir les choses spirituelles. Alléluia. Amen. The song says, open the eyes of my heart. It did not say, open the eyes of my face. Open the eyes of my heart. The heart is a spirit. You want to see something spiritual. So that I can see. Parce que vous chantez toutes les chansons là, vous ne connaissez pas le significat de ça. Mais celui qui n'est pas français va vous expliquer tout ça qui est dans cette chanson. They sing the song in French, but they don't know the meaning of it. But the one that is not a French person, that is an English person, will tell them the meaning of all the songs in French. Hallelujah. Amen. Because when your spiritual eyes is open, you understand Yahusha. Hallelujah. Pourquoi? Parce que les yeux de ton cœur n'est pas ouvert. Quand ça est ouvert, tu vas connaître tout le mouvement de Yahusha. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te voir. Et à la fin de cette verse, quand Yah il a ouvert ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Yeshua sur le chemin. Non, si c'est vous aujourd'hui, vous allez retourner
dans votre péché, dans votre bêtise. Alléluia. Si c'est vous aujourd'hui, c'est pour toi, pour connaître ça, ça que le monsieur il a demandé, vraiment c'est spirituel. Alléluia. You see what happened? When Yahusha opened that eyes, what happened? Yahusha did not ask him to follow him, but the man followed Yahusha. That is to let you know that actually what the man requested is his spiritual eyes to be opened. When your spiritual eyes open, you begin to follow Yahusha wherever he go, to know more and more and more and more about you. He said, carry your cross, follow me. Do you think that is following him is to make you to become the richest man of this world? Do you think to follow him is to make you to become the most popular person in this world? It is to show you what you don't know concerning the kingdom, his kingdom. The mystery in his kingdom. Alléluia. Le monsieur, il a pris, il a jeté toutes les choses de ce monde. Quand on vous parle, c'est que Yeshua a dit, sépare toi-même. Si tu ne séparais pas toi-même dans toute l'affaire de ce monde, tu ne veux pas rentrer dans mon paradis. Il dit, tu n'es pas digne de moi. Alléluia. Quand le monsieur il a crié, l'ennemi voulait l'y éteindre. Il a refusé. Il a continué de crier. Quand Yeshua il a attendu, Yeshua il a demandé, qui est cet monsieur? La plupart de nous, quand on commence de demander à Yeshua quelque chose, avant que Yeshua demande, qui est cette voix qui me dérange? On a déjà commencé de mimi, de dire n'importe quoi contre lui. On a déjà tourné notre dos sur lui. Notre bouche a déjà commencé de parler mal et dire n'importe quoi contre lui. Comment il va te bénir? Tu as déjà tout perdu, mais complètement perdu. That's what happened to many of us. When this man was crying, shouting, calling Yahusha, help me, help me. The Bible says, when he paid now attention to the voice, it's before he paid attention, the enemy want to shut him up. The enemy fight up and down to shut him up. That is what used to happen to us when we are praying. Some of us, before Elohim will turn back and say, who is that person that's disturbing me with a voice? We have already turned our back. We have already begun to speak against him, criticizing the church, criticizing our prayer, criticizing the fasting, criticizing everything. Hallelujah. Then how will Elohim answer your prayer again? You have destroyed everything. The thought of your mind, the thought of that come out of your mouth, you have destroyed everything. But this man insisted, teaching us things. He insisted, and immediately Abaya, Yahusha, paid attention. Bring him. What did he do? He threw away worldly affairs. How do you say you want to make heaven? How do you say you want to follow Yah? How do you say you want to follow Yahusha? You don't want to throw away your worldly affairs that have covered you, oppress you in this world system. How do you say you want to enter into his paradise? It's prophetic. The man throw away every oppressor, everything. That's why your religion cannot save you. My title, your title cannot save you. It cannot save you unless you come to the truth. And the truth is lightning now. And you don't want to connect to it. You are still holding on your old philosophy, your philosophy and your theology. You can't. Philosophy and theology cannot take you to anywhere. It will destroy you. Abaya is not into them. Alléluia. Le monsieur, il a crié. Quand Yeshua l'a dit, c'est qui? Next action.
Il a jeté toutes les choses de ce monde qu'il y a oppressé. Ta religion, ta connaissance, ton éducation, ton diplôme, ton PhD, ton master, ne peut pas te sauver. Ton mari, ta femme, ne peut pas te sauver. Alléluia. Toutes les choses de ce monde ne peuvent pas te sauver. Ils vont même t'aider pour aller à l'enfer. Tes enfants, ta famille ne peuvent pas te sauver. Your children, your husband, your wife, your car, your house cannot save you. This man throw those things away. Le monsieur là, il a tout jeté. Juste pour voir Yeshua à Mashiach. Il voulait récupérer quelque chose de très important dans sa vie. Qu'est-ce que cette chose? Son yeux spirituel. Il voulait voir Mashiach. Il voulait voir ça, celui qui lui a crié. Il voulait le voir. Alléluia. Il voulait les voir. Tous les gens que Yeshua il a guéris dans la Bible, ils sont prophétiques. Si tu ne sais pas. Tout le miracle que Yeshua il a fait dans son temps, quand il est sous la terre là, c'est prophétique. Ce n'est pas quelque chose que tu lis n'importe comment. Ils sont prophétiques. Alléluia. Amen. Every miracle that Yeshua did, Yahusha did in the Bible, they are prophetic. They are not just miracles. They have symbols. They signify something. Tous ces miracles qu'il a fait, ils sont symboles. Ils ont signifié quelque chose. Alléluia. Les gens viennent dans l'église, mais ils sont aveugles. Même l'église comme ça qui dit la vérité aveuglement. On ne parle pas même des gens qui sont dans l'église du monde. Tu es dans l'église du monde, tu as perdu complètement. People are coming to church, but they are blind. They say they are speaking in tongue, they are blind. Il dit qu'ils parlent la langue, ils sont aveugles. People are going to church, they are churchinians. Ils sont, les noms même, les noms c'est église, Ecclesia. Ils sont devenus Ecclesia. Alléluia. Ils sont devenus Ecclesia eux-mêmes. Ce n'est pas l'église maintenant. Ils sont devenus Ecclesia. Alléluia. Mais ils sont aveugles. Aveugles sous la parole, aveugles sous la vérité, aveugles sous tout le mouvement de Yahusha. Aveugles sous toute la prophétie de la Bible qui est en train d'arriver devant nous, dans nos yeux. Comment tu vas voir, comme tu es aveugle? Tu ne peux pas voir ça qui est en train de passer maintenant. Tu ne peux pas voir que le monde, la bête, le royaume de Satan, ils sont dans la guerre avec Yahusha. Tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas voir qu'il y a la guerre qui est en train de passer maintenant. La guerre est déjà commencée. Spirituelle et physique est en train de passer. Tu ne peux pas voir ça. Tu penses que tout c'est normal. Ce n'est pas normal. Yeshua, il est dans la guerre contre le royaume des ténèbres, contre Lucifer. Mais qui va gagner? C'est que Yeshua il va gagner. Mais il va les laisser de faire tous les laits, d'utiliser tous les puissances. Alléluia. Because of your blindness, your spiritual blindness make you are called churchineer. Every activity of church, you carry out for her. You know everything. You have gone to crusade, you get tired. Crusade now is crusading you. You carry all titles to the extent that you are now wearing military dressing and putting you are become Major General with all the titles in place in your vest.
But single biblical truth, you don't know. Biblical prophecy, you don't know. You don't know that you are totally blind. Spiritual blindness is you need to follow us in this prayer and this message. You know nothing concerning the scripture. Nothing concerning the Torah. And bow down to learn, you refuse because pride. Prideness brings blindness. It makes you to be more blind. Only tu as vu, orgueil dans ta vie, il t'a fait, tu as devenu très orgueilleux jusqu'à tu ne peux pas soumettre à Yahusha, le Saint-Esprit, qu'il commence à te prendre et qu'il enlève les écailles dans ton yeux pour te montrer la vérité biblique. Le titre qu'on t'a donné, le titre que vous êtes en train de ramasser partout, le titre sous le titre, chaque année, niveau titre, chaque année, niveau titre, chaque année, niveau titre. Il vous a fait de devenir très, très, très orgueilleux, que vous ne pouvez pas jamais, jamais, jamais voir la vérité. Yeshua, il est arrivé à un point, il a dit, aveugle qui conduit les aveugles. Il va rentrer où? Dans le trou, l'enfer. Non, dans le paradis. L'enfer. Dans le paradis. L'enfer. C'est l'enfer? Oui. C'est comme ça dans votre Bible? Oui, le trou. C'est pas dans le paradis? Non. Moi, je pense que quand l'aveugle conduit les aveugles, il va tous rentrer dans le paradis. Non. C'est comme ça dans la Bible. Hallelujah. Amen. I think it's like that in their own Bible. Because he get to a point, Yeshua began to speak. He said, a blind leader leading blinders, or what I will call them. Leading them. He said they will enter into where? Into the pit. I think their own Bible said they will enter into paradise. So I don't know that my own say they will enter into pit. You see what blindness does? Blindness is very, very dangerous.